vào bên trong để mua những cái đồ lưu niệm về. Khi mình tới đây mình tham quan cái NASA, tham quan con tàu vũ trụ thì mình phải có một cái món quà gì đó lưu niệm. Tại vì một lần tới đây á, thì rất là cực. Mà mình nãy giờ mình đi một vòng mình tham quan rồi, bây giờ mình sẽ kiếm một cái món quà lưu niệm. Áo rất là đẹp luôn. Trời về Chicago rất là lạnh luôn. Mình kiếm những cái áo ấm mặc. Có những chiếc móc khóa nè. Móc khóa những cái con tàu vũ trụ nè, tàu không gian ở lên trên đó nè, rất là đẹp luôn. Mình lấy một cái đi, về làm kỷ niệm. Mình đi tới đây lấy 2 cái. Cái này là nước rửa tay NASA luôn, hình biểu tượng. Dây đeo, cái này dây đeo như cái điện thoại rồi mình gắn mình đeo cái gì cũng cổ, nó có nhiều lắm. Có hình NASA. Ở đây mình thấy mình thích lắm rồi. Kiếm một cái áo này, áo gì mặc, áo này sao nhỏ quá. Cái này sẽ ớt, màu đỏ. Đẹp không cả nhà? Biểu tượng NASA nha. Màu đỏ chứng tỏ cho nó rõ. Lấy cái màu đỏ đi. Hút luôn. Mình xài cái này là một chút mặt cũng không sao. Ok, được lại cái này. Này bộ bài hình lên NASA vũ trụ, hình con tàu vũ trụ, bộ bài móc khóa này. Nhiều lắm, nói chung là trong đây có nhiều đồ lưu niệm, những cái ly nữa nè, cái logo nè, nhiều lắm, những nhật ký, sổ viết luôn, rất là nhiều đồ lưu niệm. Có cái bộ lọc kia ra, rất là nhiều luôn, chón lọc luôn, chón lọc những cái món quà lưu niệm bên trong. Đây cái vui này cái gì? Nãy mình xem trong cái phim đó. Khi mà phóng cái tàu vũ trụ lên á, những cái phi hành gia họ lên những cái bước đi này, họ mừng, rồi thì nhảy điệu này điệu kia, rồi thì nhảy như cương thi á, những cái điệu của họ này. Khi mà họ được bước ra ngoài vũ trụ rồi họ vui mừng. Đó, đây như là những cái bước đi của họ nè, đó là những cái bước đi họ vui mừng nè, đó. Rất là hay luôn. Họ vui mừng khi họ được bước lên trên vũ trụ. Whenever it comes to moving forward, most of our vehicles, if they're non-electric, like planes, trains, automobiles, mopeds, go-karts, ships, boats, they use what's called an internal combustion engine. Now the way that these work is that there are tiny explosions inside of that engine. These explosions move the piston, the tires, the piston then moves the wheels, the tires, the propellers, or whatever. Now of course rockets also use combustion too. For example, look at this. This is the launch of the Space Shuttle Endeavour on one of the last Space Shuttle missions. And notice, it's not a series of small, teeny tiny explosions, but it's actually one huge focused explosion to build up that momentum and give the astronauts the push that they need to go into outer space. Okay, but if we need combustion to move forward, how do we get combustion in the first place? Well, for this to happen, we need at least 3 ingredients. So, here is our fire triangle. Alright, so what do you guys think the very first ingredient is? Any ideas? Alright, no worries. The first ingredient that we need for combustion is heat. Gotta have some kind of heat, right?
So how do we get heat? Well, we can actually get it from in different areas. But here's one example that we can get heat. Everybody try this out with me real quick. Clap your hands. And rub your hands and get this candle going for us. This is going to be our heat source for the presentation. Okay, so now that we have heat, what else do we need? Now we need something to burn, which means we need fuel. Exactly right, we need fuel. But what is fuel? Well, fuel, like heat, comes in various areas, right? What do you think? What do you got? You're on the right track. You're on the right track. Yeah. So we get heat. We get fuel from gases, liquids, and solids. These are our great fuel sources. So here is our fuel for the first demonstration. Piece of paper. Now it may look like a regular piece of paper from where you're sitting, maybe a tissue. Let's use our three ingredients. Why don't we say heat, fuel, and oxygen? And instead of saying zero, we say boom. How does that sound? Sound good? Yeah. All right, awesome. So let's get situated. Let's get our, actually, we're gonna watch it here in a second. Let me go back, let me go. All right, first let me do the demonstration and then we're gonna watch the video. Here we go. All right guys, and countdown with me, loud and clear. Heat, fuel, oxygen, boom. That's it, wow, right? It burned pretty quick. So let me play that video for you because this is in slow motion. Now the reason why that piece of paper burned as quick as it did is because it has a special chemical added to it that will make it actually burn quicker and brighter, unlike regular paper. So what we did is, as you can see in the video, we added heat to our fuel and it released all of that energy in the form of a very bright light. But how does that help us in launching a rocket, maneuvering around in space, going from point A to point B and coming back home? Well, for that, we need to look to our history. Now this, Dr. Goddard, he took Isaac's third law. He took the laws of combustion and he put them together. On March 16th of 1926, Dr. Goddard and his team successfully launched the very first liquid-fueled rocket. Well, this video, compared to today, is pretty basic. But you know, whenever you're exploring science, you gotta start somewhere. And here's the thing, whenever you are exploring science, you may have more failures than successes. And that's okay. Dr. Goddard and his team, they failed too. They struggled. They had to start over a couple of times, but eventually they were successful. Whenever the rocket was launched, it reached a height of 41 feet. It reached the speed of 60 miles per hour, and the flight only lasted about 2 seconds. Now, in this clip, you're going to see a good example of action-reaction. There's the action right there with the fire pushing down towards the ground. The reaction is the whole rocket launching into the sky. Well, as a matter of fact, and right there you guys, that's actually a good example of fire safety, right there. But I'll tell you what, you know, most of our rocket launches, they're done in Florida. Well, earlier, I primed up the device and it's ready to go. All I need to do is just add air into the system. We'll give it a couple of pumps, and let's see. Okay, now, we're gonna do this, guys. We're gonna try to launch the rocket, and I tell you what, let's change our countdown a little bit. Let's say Newton's third law. We'll hit the green button and see what we get. Hopefully it'll work because last time it didn't work for me. So, all right, here we go. And countdown. Newton's third law. Woo! There we go. Awesome. Cool. Oh, thank you, buddy. Appreciate it. Well, now you can tell your friends that you saw a rocket launch in Houston, Texas. Thank you very much. All right. So let's go ahead and go back to the demonstrations here. Okay? Thì khi mà mình đi vào bên trong mình tham quan con tàu vũ trụ không gian, thì khi mà ra ngoài có những cái tấm hình rất là đẹp luôn. Ví dụ mình thích mình giữ lại hình lại, một tấm hình rất là đẹp luôn. Ra đây mình lấy là giữ lại cái tấm hình này, mình có thể dành mình xem, hoặc là họ gửi cho mình cái file thì mình chia sẻ lên Facebook và bạn bè mình cùng xem. Cũng thì thấy hình cũng thì rất là thích luôn. Mình kỷ niệm đi đến tham quan NASA Space Center, những con tàu vũ trụ. Thì bây giờ chuẩn bị mấy những cái hình này.
bức hình ở trong những cái con tàu vũ trụ rồi. They're buying both? Yeah. Alright, here you go. There's your QR code for you to be able to see the photos for the digital download. Yeah. Take a picture in here. Yeah, the picture, yeah, will be there. Facebook. It'll pop up and then you'll see it by tomorrow. It should download tomorrow. Thì cô ấy cho mình cái mã vạch này nè, mình chụp lại thì mình thấy hình của mình trên. Y'all have a great rest of the day. Thank you so much. I like it. I like it so much. You like it? Yeah, I really like it. You. I love my picture. Really, what time is from here? Yeah, thank you so much. Have a good day. Alright, y'all have a great day. Thank you. Rất là đẹp luôn, cái hình là lần đầu tiên được bay vào trong không gian. Tuyệt vời. Đẹp lắm. Rồi bây giờ mình đi về.